السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. Respected elders and brothers, we were discussing the major signs of the Day of Judgment, and we were discussing about Mahdi radiallahu an. I'll quickly review, inshallah, in a couple of minutes, few minutes, what we had done until now, and then inshallah we'll move forward. Mahdi is the title. The name of the person himself is Muhammad. His father's name is like the father of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, and the mother's name is Amina, the mother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The hadith of Abu Dawood says, Al-Mahdi min itrati min wuldi Fatima. Mahdi is from my progeny, from the progeny of Fatima radiallahu anha. So some narrations say from the progeny of Abdul Abbas radiallahu an, but majority of the ulama of the opinion that from the progeny of Fatima radiallahu anha. Likewise, the hadith we had mentioned, the hadith of Musnad Ahmad in Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Al-Mahdi minna Ahlul Bayt, Yuslihullahu fi laylatin. Al-Mahdi is from the Ahlul Bayt, meaning from my family. Allah will inspire him in one night, meaning within one night, Allah will give him the qualities that are needed to be a leader and to take care of the Ummah at that time. Where will people find him? People will find him in Makkatul Mukarramah. Okay. He is from Makkah Mukarramah, and his family is from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likewise, the hadith of Mustadrak Hakim, يخرج في آخر أمتي المهدي. From the last part of my ummah, Mahdi will come out. So this tells us this is before the Day of Judgment. Then we had also mentioned that he had physical resemblance with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his forehead, his nose. According to some narrations, somehow he will get access to the sword of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to his qamis also, and both these items are present in the museum in Turkey today. Signs that will appear before people will recognize him. We had mentioned last time a mountain of gold will come out from the Euphrates River, and everybody will fight for it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, make sure that you have no part of it. Even if somebody is living around that area, the hadith tells us we should not strive for it. We should not try to get it. 10 people who will go to get it, 9 of them will be killed by fighting with each other. Only one will remain alive. Likewise, we had mentioned there will be 2 eclipses in one Ramadan. The first one will be on the 1st of Ramadan, and the second one will be on the 15th of Ramadan. Another sign that will take place before his emergence, he will be there for a while, but in other words, people recognize him, that a massive fire will come out from the east and will rage for almost 3 nights, or according to one narration, 7 nights. So these are the signs that will take place before his coming. We stopped at this point that Sufyani, 4 evil people will rise, 3 will be defeated by Sufyani, the only one remaining will be Sufyani, and he will be from around Damascus. He will enter Damascus with 360 horsemen. He will be after the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He will stay approximately for less than 30 days, and within 30 days, he will get another 30,000 people from the Kalb tribe that will be living in and around Damascus. So that's 30,000 plus people. He entered with 360. Now he has 30,360 people. Another leader will try to come out. Sufyani will defeat him. This, and likewise there will be a fight between the Romans and the Turks. Who will be the Romans? Allah knows best, because there is no such thing as the Roman Empire today.
Then Sufyani, wherever he goes, he will cause a lot of corruption. He will kill everyone that comes in his way. He will also cut the wombs of the mothers and take out the babies. Such a high level of oppression will take place. He will send people into Makkah and Medina also to look for the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and try to kill them also. He will enter Baghdad from Damascus, kill 100,000 people in Baghdad. He will enter Kufa, kill 60,000 people in Kufa. All the men will be killed and the women and children will be made as prisoners. So Kufa is also in Iraq and Baghdad is also in Iraq. This is where we had stopped last time. I'll quickly translate in Urdu and inshallah we'll move forward. Mahdi रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात हो रही थी कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से ये एक निशानी है. कौन है महदी, हम सारा ये जिक्र कर चुके से. सुफियानी की लड़ाई यहाँ तक बात हुई थी. मैं खुलासा अर्ज कर देता हूँ. महदी जो है वो लक़ब है, असल नाम है मोहम्मद. हदीस में आता है कि वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम होगा, यानी अब्दुल्ला, वालदा का नाम आमिना. बाज़ उलमा फरमाते हैं हमें ये रिवायत मिलती नहीं है कि जिसमें आमिना का नाम हो, लेकिन अगर रिवायत है तो ठीक है, नहीं भी हो तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता. वालिद का नाम सराहतन हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के साथ होगा. इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी हम में से है, यानी अहले बैत में से. अल्लाह पाक एक रात में उसकी इस्लाह फरमा देंगे, यानी एक रात के अंदर अल्लाह पाक वो सारी सिफात उनके अंदर पैदा फरमा देंगे. ख़ास अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी कि अल्लाह पाक जो है वो इस काबिल बन जाएं कि उम्मत को संभाल सकें. इसी तरीके से मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी निकलेंगे या जाहिर होंगे मेरी उम्मत के आखिरी हिस्से के अंदर, यानी क़यामत से पहले. हुलिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुशाबे है. माथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे की तरह है. नाक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक की तरह. बाज़ रिवायतों में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीस उनके पास होगा, बाज़ में है कि आपकी तलवार उनके पास होगी. और ये दोनों चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर. कौन से बड़े बड़े वाक़यात होंगे उनके ज़ाहिर होने से पहले, तो कब पैदाइश हुई इसका हमें पता नहीं पता. रह रहे हैं, अभी मौजूद हैं कि नहीं हैं ये भी नहीं पता, लेकिन मौजूद होंगे. जब उनको 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 पहचाना जाएगा, उससे पहले वो काफ़ी अरसे मौजूद होंगे, लेकिन पहचाना नहीं जा सकेगा उनको. बड़े बड़े हालात जो पेश आएंगे, दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई करीब भी हो तब भी उससे कुछ लेने की कोशिश ना करे. रिवायतों में आता है 10 लोग जाएंगे तो 9 मर जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे लड़ाई के अंदर सोना हासिल करने के लिए. दूसरा बड़ा वाक़या होगा, एक ही रमज़ान में सूरज का भी गिरहन होगा, चांद का भी गिरहन होगा. पहली रमज़ान को चांद का गिरहन होगा, 15 रमज़ान को सूरज का गिरहन होगा. बाज़ उलमा इस तरह रिवायतों को जोड़ते हैं ये वो रमज़ान है उस हज से पहले जिस हज में महदी रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचाना जाएगा. इसी तरीके से रिवायतों में आता है कि इनके आने से पहले मशरिक की तरफ से बहुत बड़ी आग जाहिर होगी, जो बाज़ रिवायतों में 3 रात तक जलेगी और बाज़ रिवायतों में 7 रातों तक जलेगी. तो ये सारे हालात हैं जो उनसे पहले पेश आएंगे. सुफियानी जो है वो बहुत जालिम किस्म का आदमी होगा. इसी तरह किंदी, इसी तरह जो है एक और जो है अबका, ये 4 खतरनाक लोग जाहिर होंगे. थोड़े थोड़े उनके लश्कर होंगे, एक एक करके सुफियानी सबको जो है वो हरा देगा. सुफियानी शाम के अंदर से उठेगा, दमिश्क के करीब से. 360 घुड़सवारों को लेकर वो दमिश्क में दाखिल होगा. एक महीना भी नहीं गुजरेगा कि उसके रिश्तेदार जो कल्ब कबीले के होंगे वो 30,000 आदमी उसको देंगे. तो गोया कि 30,000 मजबूत फौज उसकी बन जाएगी. अबका उठेगा मिस्र से, जिसको सुफियानी जो है वो हरा देगा, यानी शिकस्त दे देगा. उसी जमाने में हदीस में आता है तुर्कों की और रोमियों की लड़ाई होगी. अब वो रूमी कौन होंगे ये अल्लाह पाक के इल्म में है, आजकल तो कोई रूम की सल्तनत नहीं है. सुफियानी जहां भी जाएगा बहुत बर्बादी करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा. मर्दों को मार दिया जाएगा, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाएगा. यहाँ तक कि इतना जुल्म होगा कि जो औरत हामिला होगी उसके पेट को काट के हमल भी निकाल दिया जाएगा. फिर ये चीज चलते चलते वो बगदाद में पहुंचेगा. 1 लाख आदमियों का कत्ल बगदाद में होगा. फिर कूफा में जाएगा, 60,000 लोगों का कत्ल कूफा में वो करेगा.
यानी ये सारे मर्द हैं, औरतों और बच्चों को कैदी ले लिया गया। यहाँ तक हमारी जो है वो आखिरी बात हुई थी। Moving forward, when these things will be happening, some of the people who will be attacked in these areas of Baghdad and Kufa will run towards Khorasan. And Sufyani will dispatch a group of his army after those people. Day and night they will be searching for those people who ran from Baghdad and Kufa towards Khorasan. Khorasan is current day Afghanistan, northwestern Pakistan, and certain parts of Iran. There is a province also in Iran, in current day Iran, that is known as Khorasan. So that in those days, or in the early days, in the early days, this was the area of Khorasan. So somewhere around this area, they will try to seek refuge because there will be many pious people in these areas, and they will be looking after them. Eventually, Sufyani will send another army towards Medina Munawwara to kill anyone who is from Bani Hashim, from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Still many people are alive today from Bani Hashim in Medina Munawwara also, and in Makkah Mukarrama also. So the army will come and start killing those people. This is the time when now Mahdi has not been recognized yet. This is the time when Mahdi will run away, according to some narrations, with another 6 people. So it will be a group of 7 elite people who will leave Medina Munawwara and go towards Makkah Mukarrama to save themselves. When the leader or the governor of Medina will be a corrupt governor. He will be on the side of Sufyani. He will find out, he will write the names of all these 7 people, including Mahdi, and he will send it to the governor of Makkah. If you find them, kill them, search for them. But the governor of Makkah will not have this much strength, or in other words, he won't be ready to do this. So they would have heard that the governor of Makkah is not so corrupt. So at night time, they will, according to some historical narrations. Now, once again, whatever is mentioned in the hadith, we can filter out. Is it an authentic hadith or is this not an authentic hadith? But whatever is mentioned in the historical narrations, we cannot filter out. Sometimes we can, but half of the times we cannot. So some things might be really weak, some things might be correct, but we are trying our best to only filter out from the ahadith that the ulama have said that are authentic. So these, what I'm mentioning right now, are historical narrations. They will go and meet the governor of Makkah at night time. He will say, you can leave with peace. I won't touch you, but don't stay here in Makkah Mukarrama. So they will split into groups, groups of 2, groups of 3, and they will leave Makkah Mukarrama towards Taif. That is most probably towards the south of Makkah Mukarrama. So now this governor of Makkah, though he gave his word, but he will dispatch 2 people to kill them. And those 2 people will go after that splintered group from 7 that has 2 people, because they all parted their ways. So these 2 people can only go after one group. So they will go after that one group, and one companion of Mahdi radiallahu anhu will be killed. The other companion will be able to escape. He will go and meet the others, the remaining 5, and inform that this has happened. Then they will realize that they cannot trust even the governor of Makkah. They will take refuge in the mountains of Taif. Hussein bin Ali radiallahu anhu's narration says there will be 2 hidings in his whole lifetime. For Mahdi radiallahu anhu, one will be this hiding in Medina, and one hiding will be in Makkah Mukarrama, and that hiding will be so long, some people will think that he has passed away. I'll translate in Urdu and then we'll move forward. अब अगली बात ये है कि खुरासानी ने जो है कूफा में कत्ल गारत की, बगदाद में कत्ल गारत की। अब वहाँ से उसने एक फौज का दस्ता वो भेजेगा मदीना मुनव्वरा की तरफ, कि मदीना मुनव्वरा में जितने बनी हाशिम के लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के, उनको चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए। अब वो क्यों ये दुश्मनी है, इसका इल्म नहीं। तो वो फौज का दस्ता मदीने में दाखिल होगा, कई बनी हाशिम के लोगों को जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन महदी रज़ियल्लाहु अन्हु जो मदीना मुनव्वरा में होंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए, और उनके साथ मजीद 6 लोग होंगे। ये तारीखी रिवायतें हैं, हदीस में ये चीज़ नहीं मिलती। तो 7 लोगों का जो है ग्रुप, वो अपनी जान बचाने के लिए मक्के की तरफ निकलेगा। और बाज़
लोग जो कूफा और बगदाद से भागे होंगे वो खुरासान की तरफ जाएंगे। उस जमाने का खुरासान यानी ताबेईन, तबा ताबेईन, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, उस जमाने का जो खुरासान था वो इस वक्त का अफगानिस्तान, ईरान के कुछ हिस्से और पाकिस्तान का जो है वो शुमाल मगरबी हिस्सा, ये उस जमाने के खुरासान के अंदर आता था। तो इसका मतलब ये है कि उसकी तरफ लोग, उस इलाके की तरफ कुछ लोग जान बचाने के लिए भागेंगे। मदीना मुनव्वरा में फौज आई, कत्ल गारत गिरी की। महदी रजी अल्लाह अन्हु 6 आदमियों के साथ निकल के मक्का मुकर्रमा की तरफ गए। उस फौज को पता चल दिया, गवर्नर से शिकायत की। मदीने का गवर्नर भी सुफियानी की तरफ की साइड पे है, यानी सही लोगों में से नहीं है। उसने खत लिखा इन 7 नामों के साथ मक्का के गवर्नर को, और ये कहा कि जहां भी ये तुम्हें मिले इनको ढूंढो और इनको कत्ल कर दो। लेकिन मक्का के गवर्नर ने ये हिम्मत नहीं की कि इनको मारा जाए। रात के वक्त में महदी रजी अल्लाह अन्हु और 6 साथियों के साथ वो उससे मिलने गए और उससे दरख्वास्त की कि हमें जो है वो पनाह दे दी जाए। तो मक्के के गवर्नर ने कहा कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ मत रुको, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन पनाह भी नहीं दे सकता, दूसरे अल्फाज में। तो वो निकले, लेकिन पीछे से उसने 2 आदमी रवाना कर दिए कि इनमें से जितनों को मारा जा सकता है मार दो। अब वो जो 7 निकले वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गए, अलग अलग हो गए ताकि कोई पकड़ा ना जाए, और एक तरफ 2 थे और बाकी दूसरी तरफ थे। तो उन 2 के पीछे ये 2 लोग मक्के के गवर्नर के गए और उनमें से एक महदी रजी अल्लाह अन्हु के साथी को शहीद कर दिया। दूसरे साथी ने जान बचा के निकल गया और जाके बकिया 5 को बता दिया कि हमारे साथ ये हुआ। अब उनको पता चल गया कि मक्के का गवर्नर काबिल एतबार नहीं है, और ताइफ की पहाड़ियों में जाके उन्होंने जो है वो पनाह ली। हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि महदी रजी अल्लाह अन्हु 2 दफा जो है वो जाके छुपेंगे पहाड़ों में। उसमें से एक ये ताइफ के बारे में है, और बाज उलमा फरमाते हैं कि मक्के के अंदर बहुत लंबे अरसे के लिए वो गायब हो जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा, लोग ये समझेंगे कि उनका इंतकाल हो गया। Moving forward, some ulama try to reconcile these things, and they say this killing of Sufyani and everything will take place between the last Ramadan and the Hajj in which Mahdi radiallahu anhu will be recognized. Last Ramadan means the Ramadan that has 2 eclipses in it. So all this bloodshed will be in between this time frame. So after Ramadan there is Shawwal and there is Zulqa'dah. So 2 full months are there, and then 10 days of Hajj. And it is mentioned in the Hajj in which Mahdi radiallahu anhu will be recognized. We had mentioned in the first setting, he will be recognized in the days of Hajj in Makkah Mukarramah. In the Hajj where he will be recognized, blood will flow on the Jamarat. Blood will flow on the Jamarat. How will it flow on the Jamarat? Allah knows best. But apparently now it's possible to understand. Jamarat has been made 3 floors or maybe 4 floors today. So if something falls from the top, it will go all the way down. And they have these basins around them, and it's a huge pillar upwards. So blood flowing of the Jamarat, if somebody, may Allah forbid, few people are killed on the highest floor, on the top floor, the blood will eventually flow downwards. So this is more or less that is found in the narrations. So even in Hajj there will be bloodshed. How would it start? The narration mentions in the Mina, people will start fighting with each other, and that year there will be no Amir in the Hajj. Today there is an Amir in the Hajj, but most of us or anyone from around the world goes, we don't get a chance to see him. Who is the Amir? The Khatib that gives the khutbah in Masjid Namira on the 9th of Zulhijjah in Arafat. That's the Amir of the Hajj for that year. Whoever used to be the Amir or the ruler or the governor of Makkah Mukarramah used to be the Amir, but today the king or the Awqaf, the endowment, deputes one of the scholars, one of the ulamas of today in that area, and he becomes the Amir of Hajj. So that year, the narration says there won't be any Amir of Hajj. Since the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is going on like this. The first year of Hajj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made Abu Bakr radiallahu anhu the Amir. The year in which he went, he was the Amir of Hajj. So this has been going down through generations. So, and people from around the world,
will start fighting in Mina. It would be a build-up, the ulama explain, because problems will be going around the whole world. Right now it's going around the whole world, but at that time it will be more intense. And if these narrations are correct, then Sufyani has killed so many people in Baghdad, in Kufa, in Medina Munawwara, so things have been piling up inside. And it will eventually spill on the 10th of Zulhijjah in Mina. So this will lead to bloodshed on the jamarat, on the shayateen. So this is how it is. The ulama reconcile these narrations. So in that Hajj, there will be 7 pious people. Those pious people will be there to search for Mahdi. Even today, most of you would know, every year many ulama go for Hajj. Specifically in certain years, they say we are there with this intention that maybe we find Mahdi. But these major incidents have not happened right now, so Allah knows best. When exactly this would be. But the narration says here 7 people would have gone with the intention in that Hajj that we will try to search for Mahdi. And these will be the most pious people of the world. Scholars, ulama, or maybe regular people who are near to Allah subhanahu wa ta'ala. They will recognize Mahdi. They will see all the signs and they will tell him to do, they will spread their hands and they will say that we pledge on your hands, but Mahdi will run away. This has been mentioned that he will run away, and in other words, he will slip out. He won't be ready to become the leader. And if you remember, we mentioned in the first sitting, from the 10th, 11th of Zulhijjah all the way to the 9th of Muharram, he will be trying to, in other words, avoid taking the pledge, avoid taking the bay'ah. Again, he will come back to Makkah Mukarramah in Muharram. Again, these people will run after him to Medina Munawwara, run after him to other places, won't return back home. And eventually in Muharram, they will come back to him in Makkah Mukarramah. On the night, between the night and the 9th and the 10th of Muharram, eventually he will agree to do bay'ah. They will say, our sins are on you. Our blood is on you. We lend our hands, we give us your hand, allow us to do bay'ah on your hands. What does it mean? Sufyani has killed so many people. Maybe we also die. And the people of Makkah will somehow find out, the corrupt people, that these 7 people are here to search for Mahdi. So they will be after them also. So they will be also running here and there. So then when this will be said that if we killed, our blood would be on your shoulders, Mahdi, O Mahdi, Mahdi radiallahu an will lend his hand and bay'ah will be done. It is mentioned that all of these 7 people will have certain people who will do bay'ah, who had done bay'ah on their hands, these ulama's hands, back home. So when they do bay'ah, in other words, there is a 300 people, in other words, are ready to be with Mahdi radiallahu an. Let me translate inshallah and we'll move forward. बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि महदी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के से भी निकल के ताइफ की तरफ जाएंगे. I forgot one thing. When Mahdi radiallahu anhu with his companions, 6 of them more, 5 of them more will be in Taif, they will start sending out messages to the people that we are here, you can come and we can consolidate ourselves here. And a dispatch or a group of Sufyani's army or from the army of the governor of Makkah will attack them in Taif. They will come to kill them. Mahdi radiallahu an and his companions will be successful, they will be victorious, they will kill the entire army or the remaining people will run away. So जब ताइफ के अंदर वो भागे, टोटल 6 आदमी हैं, अब उन्होंने पैगामात पहुंचाना शुरू कर दिए अपने लोगों को, यानी जो दीनदार लोग हैं कि भाई आ जाओ हम यहाँ पे हैं. तो वो पूरा मजमा आहिस्ता आहिस्ता ताइफ के अंदर जमा होना शुरू हुआ. इसका बात का पता चल गया मक्के के लोगों को, मक्के के गवर्नर को जो सही नहीं था, तो उसने अपनी फौज भेजी इनको कत्ल करने के लिए. लड़ाई हुई, जंग हुई, इन्होंने अक्सरों को जो है वो कत्ल कर दिया. दूसरे अल्फाज में अल्लाह ने इनको फतह दी, जो फौजी बचे थे वो वापस चले गए. फिर जो है अब आता है कि किस हज के अंदर उनको जो है वो पहचाना जाएगा. आप हजरात के सामने ये बात रखी थी कि हज के ज़माने से लोग पहचानेंगे, लेकिन मुहर्रम तक महदी रज़ियल्लाहु अन्हु बैत लेने के लिए तैयार नहीं होंगे.
ہوں گے. ان ادر ورڈز اپنی کوشش کریں گے کہ میری جان چھوٹ جائے. تو اب یہ جو حج ہوگا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سارے سفیانی کی قتل و غارت جو ہے رمضان اور حج کے درمیان ہوگی. وہ رمضان جس میں 2 گرہن ہوئے اور حج. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس حج میں مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچانا جائے گا، اس میں جو ہے وہ خون جو ہے وہ جمرات سے بہے گا. جمرات یعنی شیاطین، شیطان. خون کیسے بہے گا جمرات سے؟ اب علماء فرماتے ہیں اس کو سمجھنا اس روایت کو آسان ہے. شیطان کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، اتنا لمبا، اور اس کے 3 یا 4 فلورز ہیں، اور وہ ایک ہی ستون نیچے تک آ رہا ہے. اس کے اطراف میں بیسن بنا ہوا ہے. جب کوئی کنکری پھینکتا ہے اوپر کے فلور سے تو وہ کنکری آل دا وے سب سے نیچے والے بیسن میں آ کے جمع ہو جاتی ہے. تو خون کا بہنا اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو قتل کیا جائے اور خون گرے تو وہ آل دا وے جو ہے وہ نیچے آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی قتل و غارت حج میں ہوگی. اور کیوں ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں لوگ بھرے ہوئے حج کے اندر آئیں گے. ہر علاقے کے اندر قتل و غارت یا لڑائی یا مسئلہ ہوگا، تو جب مختلف مسلمان جمع ہوں گے تو پھر رہا نہیں جائے گا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیں گے. اور یہ 10 ذی الحجہ کے منا کے میدان میں ہوگا. تو منا کے میدان میں ہونے سے علماء نے یہ بات کہی کہ یہ 11 ذی الحجہ میں یہ واقعہ ہوگا، اور اسی میں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. 9 تاریخ کو شیطان کو کنکری نہیں ماری جاتی، اس میں صرف منا میں قیام کیا جاتا ہے 8 تاریخ کو، پھر عرفات جایا جاتا ہے، پھر مزدلفہ، پھر 10 کو جو ہے واپس منا میں آیا جاتا ہے. تو اب جب اس طریقے سے ہوگا، اس سال حج میں 7 نیک دیندار لوگ یا علماء گئے ہوئے ہوں گے مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان ڈھونڈنے کے لیے. علماء ابھی بھی جاتے ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے حج پہ، کہ جو ہے مہدی رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے. اب یہ واقعات ہوں گے، یہ ساری روایتیں ہیں، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کب وہ وقت آئے گا. لیکن روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اس سال 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ ہم مہدی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈیں. وہ مہدی رضی اللہ عنہ کو علامات سے پہچان لیں گے، اور جو ہے دو لوگ پہچانیں گے، اور کہ تمہارا نام یہ ہے، تم قریش سے ہو. تو بعض روایتوں میں آتا ہے، بعلم اس کا اللہ کو ہے، کہ وہ پھر بھی دوبارہ اپنی جان چھڑائیں گے کہ نہیں. وہ 2 حضرات جا کے بقیہ 5 کو بتائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو مہدی ہی تھے، انہوں نے بیسیکلی جو ہے اپنی جان چھڑائی ہے، یعنی کوشش کی ہے کہ مجھ سے بیعت نہ کی جائے، ہے وہ مہدی، ان کو ڈھونڈو. اب یہ ان کو ڈھونڈیں گے، حج کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں ہیں. مکے کے گورنر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے، چونکہ حج کے بعد تو لوگ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ یہ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے لگ جائے گا. مہدی واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے، یہ بھی اپنی جان بچاتے پھریں گے، لیکن مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آ جائے گا. مہدی رضی اللہ عنہ پھر مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے، اور 9 اور 10 کی درمیانی رات کو مطاف، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے عرض کیا تھا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی. یہ مہدی رضی اللہ عنہ کو کہیں گے کہ ہمارا خون تمہارے اوپر ہے، ہمارے گناہ تمہاری گردن پر ہیں، اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ اور ہم تم سے جو ہے وہ بیعت کریں. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اب ہمیں مار دیا گیا، ہمارے پیچھے فوج ہے، تو ہمارے خون کا خمیازہ تمہارے اوپر آئے گا کہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو، اور اسی طریقے سے ہمارے گناہ بھی تمہارے اوپر آ جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے مہدی رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں گے، اور ان میں سے ہر 7 علماء یا 7 نیک لوگوں کے پیچھے ایک جماعت ہوگی اپنے اپنے ملکوں میں جہاں سے یہ آئے ہوں گے، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی. تو وہ کم و بیش پورا مجمع 300 کا ہوگا جو ان 7 کے پیچھے ہوگا. Moving forward, after doing the bay'ah between Rukn Yamani and the Maqam Ibrahim in the Mataf in Masjid al-Haram, a pulpit will be brought. On the morning of the 10th of Zulhijjah, 10th of Muharram, khutbah will be given by Mahdi radiallahu anh. A long khutbah, the books mention. And he will remind about Allah, reviving the Sunnah. It will be all based on this, encouraging people to return to Deen. As we had mentioned initially, that there won't be a single Sunnah that would have been dead at that time, and Mahdi radiallahu anhu will try to revive that Sunnah. So this will be by and large the essence of his entire bayan. How many people will be sitting in that gathering? The river narrations say 313 people will be sitting in that gathering. And 313 is the number of the Sahaba radiallahu anhum who were in the battle of Badr.
313 is the number of the people who were in the army of Talut, where what Allah mentions in the Quran when he fought against Jalut. So these 313 people will be there. Not all of them will be sitting there with the intention to listen to Mahdi. It will be just a coincidence, in other words. Only these 7 people are intentionally here. The remaining, Allah just used them because they are pious people and they will do bay'ah on the hands of Mahdi. So this is as far as the people getting ready with him and being part of his army is concerned. And this is where Mahdi radiallahu anhu will start consolidating slowly all the Muslims around the world. He'll be recognized as a leader and the message will be sent out. Who will be these people? 313 people. 3 areas are mentioned in the hadith, could be from more also. The Abdal of Sham, the pious people of Iraq, and the pious people of Egypt. These will be sitting in these gatherings and they will do bay'ah on the hands of Mahdi. اب جب 9 تاریخ کی رات کو جو ہے وہ بیعت ہوگی تو 10 تاریخ کی صبح ممبر لایا جائے گا. مطاف کے اندر ہی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خطبہ دیں گے. بہت لمبا خطبہ ہوگا. خلاصہ اس کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا. جیسے پہلی نشست میں کہا تھا, کوئی بھی سنت جو زندہ نہیں ہوگی مہدی رضی اللہ عنہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو دین کی طرف لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ ترغیب دے کے بلایا جائے گا. اس مجلس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ روایتوں میں آتے ہیں 313 لوگ ہوں گے. اور یہ 313 کا عدد بہت مبارک ہے. 313 کا عدد جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, صحابہ رضی اللہ عنہم کا. 313 کا عدد طالوت کے ساتھ تھا, جس کا سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے جب طالوت نے مقابلہ کیا تھا جالوت کے ساتھ. اور یہی 313 کا عدد مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا. سارے اس نیت سے نہیں بیٹھے ہوں گے کہ ہم ان کی بات سنیں. یہ ایک اللہ کی طرف سے حسن اتفاق ہوگا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اس وقت موجود ہوں گے. اصل نیت سے تو وہ صرف 7 لوگ بیٹھے ہوں گے ادھر, باقی لوگ بھی جڑ جائیں گے اور یہ 313 کا پورا مجمع ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر لے گا. بیعت کرنے کے بعد جو ہے اب یہ بات پوری دنیا میں پھیلے گی کہ مہدی رضی اللہ عنہ ہیں, یہ آ گئے ہیں, ظہور ہو گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے جو ہے وہ لیڈر ہیں, امیر ہیں. تو آہستہ آہستہ سارے نیک لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. ان 313 میں کس کس علاقے کے لوگ ہوں گے؟ تو 3 کا ذکر روایتوں میں آتا ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی 3 علاقوں کے ہوں گے, اور بھی ہو سکتے ہیں. جن کا ذکر ہے اس میں شام کے ابدال ہیں, عراق کے نیک لوگ ہیں, اور اسی طریقے سے مصر کے نیک لوگ ہیں. کہ یہ 3 علاقے کے لوگ جو ہے اس 313 کے مجمع کے اندر ہوں گے. اس کے بعد پھر مہدی رضی اللہ عنہ کی سفیانی سے لڑائی ہوگی. اس کے فوراً بعد سفیانی کا لشکر جو ہے وہ حملہ کرے گا, اور پھر یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. میں انشاءاللہ تھوڑا سا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دوں دسمبر کے مہینے کی مناسبت سے, پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. تو سفیانی سے لڑائی ہوگی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو جمع کرنا, یہاں تک کہ دجال بھی آ جائے گا مہدی رضی اللہ عنہ ہی کے وقت کے اندر. دجال کے پورے 40 دن گزریں گے, اور دجال کے 40 دن یہ جو اس کی زندگی ہے اس دنیا میں 40 دن, وہ ہمارے 40 دن کے حساب سے نہیں ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا. تو پھر جب دجال کے 40 دن گزر جائیں گے, آخری دن ہوگا, اس دن فجر میں عصر میں مہدی رضی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی بات کر کے پھر ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. So eventually right after this 313 people do bay'ah, word will start spreading. Sufyani's armies will be ready, and the first war battle of Mahdi radiallahu anhu along with the Muslims will be against Sufyani, and many wars will continue. Eventually Dajjal will also come in the same time when Mahdi radiallahu anhu will be alive. Dajjal will stay for 40 days. These 40 days will not be like our days of 12 hours or 16 hours. The narrations say one day will be equivalent to 1 year. On the 40th day, the last day of Dajjal, Isa alayhi salam will come down. Allah will send him down. Since it's the month of December, we'll quickly mention a few things about Isa alayhi salam, and then inshallah we'll wrap up for today. It is mentioned it will be either Fajr Salah or either it will be Asr Salah. Mostly the ulama take the narration of Fajr Salah, that Mahdi radiallahu anh's army will be positioning his army, organizing an army since last night.
And Fajr time, the army, some of it will be in the masjid, some outside the masjid, ready to attack. Attack whom? The army of Dajjal. Dajjal would be a little distance away within the city limits of Damascus. Where will Isa alayhi salam come down? This will be the Jame Masjid of Damashq, the Jame Masjid of Damascus, which is still is today. It was built by one of the Umayyad Khalifates, one of the rulers of the Khilafat Amawiya. Some part of it was destroyed in the Syrian war that is going on, but it's still there. People pray Salah. Mahdi radiallahu anhu will move forward to lead the Fajr Salah. Isa alayhi salam will descend having his hands on the shoulders of two angels. He will descend on the east minar, east minaret, eastern side minaret of the Jame Masjid. Then from the minar he will come down a ladder or a staircase. He will enter, according to some narrations, from the mihrab. This is the mihrab. And Mahdi radiallahu an, knowing that the time is near, Isa alayhi salam will come any time, will recognize him, will step back from the musalla. According to some narrations, he would say, Iqamah has been given to you. According to some narrations, he will say, you are the Amir of the Muslims, so you lead the Salah. So Isa alayhi salam will pray Salah behind Mahdi radiallahu an. When Salah finishes, Mahdi's army will fight the army of Dajjal that will be ready outside, and Isa alayhi salam will run after Dajjal. Dajjal will, upon seeing Isa alayhi salam, slowly his strength will start draining out, because he knows that the only person, only being that can kill him is Isa alayhi salam. And eventually, after a chase, he will be killed in the area of Lud, which is currently one of the cities of Israel. And he will be killed with a dagger. This is when the Muslims will win the battle against the non-Muslims that will be fighting and will be part of the Dajjal. And slowly then Islam will spread in the whole world. People will become believers. Isa alayhi salam will now be the leader. Few years Mahdi radiallahu anhu will be alive, and he will pass away before the coming of Gog Magog. Gog Magog will come in the time of Isa alayhi salam. Isa alayhi salam will take the Muslims in the Mount of Tur, the same mountain around which Musa alayhi salam communicated with Allah subhanahu wa ta'ala. They will hide in that mountain. When Allah will destroy Gog Magog, Yajuj Majuj, again Isa alayhi salam will come outside with all these believers. Isa alayhi salam will live for a total of 40 years after descending, his coming down. He will get married also. He will have children also. Last time he did not get married. And after 40 years, he will pass away a natural death, will be buried besides Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr and Umar radiallahu anhuma. In that room of Aisha radiallahu anha, that is the room of Aisha radiallahu anha, in which these three people are buried. One space is still remaining. So that space is for Sayyidina Isa alayhi salam. He will be part of that Rawda. And there will be so much barakah. Everybody will be healthy. Everybody will be wealthy. There won't be a single person to accept zakat in the whole world. In other words, Allah will give so much barakah. According to some narrations, for the first few years of Isa alayhi salam, there will be so much sincerity that people won't even have jealousy in their hearts for each other. Such a high level of sincerity and mercy of Allah and barakah will be there. Small amount of milk will be enough for the whole family. Okay? Today we buy 1 or 2 gallons and it stays there for a couple of days. Again we go out and we buy milk. So small amount of milk will be enough for the whole family. A milk from a cow or from a camel will be enough for the whole tribe, according to the narrations. The skin of the pomegranate will be so huge that you can easily make the roof of your house with it. So this doesn't literally mean that you will make, in other words, barakah will be there so much in that time. So this is by and large what the ulama have compiled as far as the coming down of Isa alayhi salam is concerned and his time is concerned. Slowly degeneration will again start and the remaining signs of the day of judgment will come, and eventually after that the world will come to an end. Isa alayhi salam ka I'll translate in Urdu and then we'll wrap up inshallah. Isa alayhi salam ka jab nuzul hoga तो वो दज्जाल का आखिरी दिन होगा इस दुनिया में. दज्जाल की फौज दमिश्क के हुदूद में और कुछ दमिश्क के अंदर के शहर में तैयार खड़ी होगी महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जंग के लिए. महदी रज़ियल्लाहु अन्हु रात से अपनी फौज को तरतीब दे रहे होंगे
اور فوج کے ساتھ وہ جامع مسجد دمشق میں جو ہے وہ فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے. اذان ہو جائے گی، اقامت ہو جائے گی، اور وہ مصلی پہ آئیں گے. جب وہ مصلی پہ آئیں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ مشرق کی طرف جو مینار ہے مسجد کا، وہ مسجد ابھی موجود ہے. اموی خلفاء میں سے، بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ نے وہ بنائی تھی خلافت امویہ میں. ابھی بھی اس کا نام اموی مسجد یا جامع مسجد دمشق ہے. تو اس کے مشرقی سمت کے مینار پہ ان کا نزول ہوگا. دونوں ہاتھ جو ہے فرشتے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے. مینار سے وہ سیڑھی کے ذریعے نیچے آئیں گے، روایتوں میں آتا ہے محراب کے ذریعے سے داخل ہوں گے. اور مہدی رضی اللہ عنہ کے علم میں تو ہوگا کہ آنا ہے، وقت قریب آ گیا ہے. جیسے ہی وہ دیکھیں گے پہچان کر مصلی سے ہٹیں گے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے لیے اقامت دی گئی ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ، یا تم مسلمانوں کے امیر ہو، تم نماز پڑھاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے ان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز کے بعد مہدی رضی اللہ عنہ کی فوج دجال کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کرے گی. اور مہدی رضی اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے بھاگیں گے. روایتوں میں آتا ہے دجال کی ہوا نکل جائے گی. ہوا نکلنے کا مقصد بس اس کی ہمت ٹوٹتی رہے گی بھاگتے بھاگتے. اس کو پتہ ہے کہ جو ہے مجھے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہ بھی اس کے علم میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام کے اندر اس کو ماریں گے، جو ایک شہر ہے آج کل اسرائیل کے اندر، اور جو ہے وہ خنجر سے ماریں گے. اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ پاک شکست دیں، فتح دیں گے ایمان والوں کو، اور پوری دنیا کے اندر ایمان جو ہے وہ پھیل جائے گا. کوئی بھی کافر اللہ کو نہ ماننے والا جو ہے وہ نہیں بچے گا، اور وہ بہترین زمانہ ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ عرصے تک ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے حسد بھی نہیں ہوگا. اتنا اخلاص، اتنی برکت. ہر آدمی امیر بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا پوری دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اور 40 سال عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے. پہلے شادی نہیں کی تھی، اب شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اور ایک نیچرل قدرتی موت ہوگی 40 سال کے بعد. مہدی رضی اللہ عنہ کا کچھ سالوں میں، جو روایتوں میں ذکر کیا 7 یا 8 سال کے بعد انتقال ہو جائے گا، یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی ہی زندگی میں یاجوج ماجوج آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے اندر، طور جو ہے وہ جو پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام فرمایا تھا، وہاں پہ چھپ جائیں گے. جب یاجوج ماجوج کو اللہ پاک تباہ کر دیں گے تو مسلمانوں کو لے کر باہر آ جائیں گے. برکت اتنی ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ پورے گھر کو، پورے خاندان کو کافی ہوگا. اونٹ کا یا گائے کا دودھ جو ہے وہ پورے قبیلے کو کافی ہوگا. انار کے چھلکے سے روایتوں میں آتا ہے اتنا بڑا چھلکا ہوگا کہ کوئی اپنے گھر کی چھت بنانا چاہے تو وہ چھت بھی بنا سکتا ہے. یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنی برکت اللہ پاک جو ہے ہر چیز کے اندر دیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد زوال پھر شروع ہو جائے گا، جو کہ قیامت تو آنی ہے. اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، جیسے روایتوں میں آتا ہے آپ سب کے علم میں، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا میں باقی ہوگا. جو آخر روایتوں میں آتا ہے جب کچھ ایمان والے باقی ہوں گے، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور ان کا انتقال ہو جائے گا. تو اب اللہ اللہ کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا اور قیامت آ جائے گی. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت گزر گیا. کچھ اور بات بھی شاید ذکر کی تھی، انگریزی میں ذہن سے نکل گئی میرے. One thing I mentioned that the riwayats, the narrations say day of judgment will not come until even one person is alive who says La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So it is mentioned few believers will be there. A cool breeze will come and will take the life of those few believers. In other words, now there is no stopping Allah subhanahu wa ta'ala from commanding Israfil alayhi salam to blow the trumpet, and the trumpet will be blown and the day of judgment will commence, and there will be no believers on the face of this earth at that time. Now the question arises, when Isa alayhi salam will come down, will he be a prophet, or will he come down as a follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Will his prophecy be abrogated, or Allah will take it away? So the easy way to understand is, when the king of a country travels to another country, he still remains the king of his country, but he doesn't become the king of the country that he is visiting. He's just a representative of his country. His kingdomship doesn't work here. So likewise, Isa alayhi salam was a prophet of his time for his people. There is no such thing as abrogating the prophethood or something, but now he has been sent
in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so he will follow the Sharia of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He won't be considered a prophet anymore, because this is our belief that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the Khatamun Nabiyyin, the seal of the prophets. There is no Nabi to come, no Rasul to come after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he was a prophet of that time. Now Allah has sent him as a follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the leader of the Muslims. یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی بن کر آئیں گے؟ یہ بات کر دی اردو میں نے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے یا ان کی نبوت کیا منسوخ کر دی جائے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے بن کر آئیں گے؟ تو اس کو آسان سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کا پریزیڈنٹ یا بادشاہ کسی اور ملک میں جاتا ہے تو اس کا عزت و احترام تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں بنتا اس ملک کا. ہاں اس سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کو قانون پکڑتا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بادشاہ نہیں ہے، وہ تو تھوڑے عرصے کے لیے اس اپنے ہی ملک کا سفیر ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں نبی تھے اپنی قوم کے لیے. اب جب اللہ پاک ان کو بھیجیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی اور متبعین میں سے بن کر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور ایمان والوں کے سردار ہوں گے، چونکہ ورنہ تو ہمارا سارا اسلام کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا. عقیدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آنا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کی شریعت کو ان کو ماننا پڑے گا اور اس کو لے کے وہ چلیں گے بھی اور اس کو وہ دنیا میں لاگو بھی کریں گے. Whatever was said and heard, may Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding of these things. Ameen. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.